It's gonna start. Oh, really? It's so annoying. It's interesting. Sorry, broadcasting. It did? You got it. Okay, just say that. Hey. You're live, by the way. It's alive. Yeah, she's working on Zoom. No, it's not a Zoom. It's not a Zoom. I know, we have Zoom. I put them on. Set up a private Zoom. Yeah. Okay, you explain to him what you got there. Okay. My father's going to speak through the Zoom. I know what Zoom is. He's going to speak through the Zoom. Your father's going to speak through the Zoom? Is that okay? He'll be on, yeah, I'll put him on the Zoom now. When's your father going to speak through Zoom? They said he should speak first. Yeah, I'll do it. 1 second. So I guess if you're close enough if the machine's close enough to hear him, I guess it'll hear him. Right. Now, if you want, you could speak. We have something taped, which is easier. Which is easier. Hold on a second. I don't know. I was there all Friday and Shabbat. Right. Have them call downstairs. Smile. No one would know, right? That's the point. Daddy, practice. Say a sentence. Yeah, it's very. You on WhatsApp or something or Zoom? Yeah, Daddy, speak.
Put it in front of the camera. Here. Here's the camera. Put it over here. Put it right in front of the camera. Move it more. Straighten it out. There you go. Okay, but so you tell me when to start. I'm not directing here. I'm just Hey, tell me that I'm just the camera guy. Is your name Gershon? Yeah, I just have the camera here. I mean, Okay, Daddy, do you hear me? When it's on. Right there, do you want them to be here? To have a seat, You're in the You hear the video? Wait now. Let me hear something. So the sound is working. This? Okay, good. People want to hear it. Ruby, you speaking? No. You're in the speaking corner, that's why I'm asking. Лабьется. Oh, I'm sorry. Daddy, are you ready now? Daddy, are you ready? Are you ready? Are you ready? We're trying to contact Maya. Are you ready? Odd comedy codes, a few more minutes, they'll be ready. Is the problem with the, Can you hear? why is he using Zoom? Why is Skype? Whatever. There's water anybody wants. He's the first speaker?
Yeah, but Doug, the tape wasn't good. So what did they decide about the mic? Well, no, because of the tape. That's because of the tape. The microphone isn't for the tape on it records from the microphone of the phone. No, but if the microphone, you put the phone next to the mic. We ready to? I have it on. People are watching it. I feel like bad stopping it. Kanisha needed another minute or two, they said. We need another minute or two. We'll be back in a few minutes, people. Commercial announcements. I hope you all can hear me. First of all, just in case anybody like me forgot to turn off their telephone, now's probably a good time. Besides thanking you all, I want to say thanks to Martin for all he's done for Dad for this past year. And we're just so indebted to you, Martin, for enhancing Dad's life, giving him everything you have. And we just want you to know that we really, really appreciate it very, very much. 1 second. The Yes, Seder 1 second. now will be as follows. There'll be four Hespedim. We're going to start with either, I don't know if it's a recorded or a Zoom connection to Rabbi Meyer Fendel, Dad's cousin, who's going to speak from his home. I hope you'll be able to hear this. You put your phone on speaker. You could start. Daddy, you could start. You could start to speak. Okay, speak. Speak. Everybody hears you. Speak. The flowers that bloomed in Yerushalayim don't express the sadness of these hours. I'm repeating what you're saying. Put the speaker on your phone? They're listening now. Right now, they're listening. Yeah. So many hours. My father spent with David to discuss current events, principles of Torah, discussing so many issues. And he always has great insights. He was always touched. He always waited anxiously to understand his remarks in Yerushalayim. David was a man of principle. He had high standards, loyalty to his people, to his family, loyalty to Klal Yisrael. A man of courage. A beautiful incident occurred when he presented a paper at the United Nations. He was highly thought of. That the audience of the United Nations
all stood up and applauded. That indicated his ability to stir emotion and curiosity. The events of the day prevented him from being right here. My father's wish and hope that the beauty and hope of David's way continue to inspire. Before, my father had said that your father was a living example of a Kiddush Hashem, and he so much enjoyed those moments of the conversations they had. He was provocative, and they would argue, but it was something beautiful, and you know the special connection that everybody has with David E. And it was like something my father saw him as a person of the big world that was Mikadesh and Shemai. And my father expressed, we did a few practices, he did a few tapes, he kept on repeating the theme that your Father in heaven will have a lot of nachas from all your family and from everything that he did and all the goodness that he brought to this world. Thank you, Rabbi Hazel. I'd like to call upon Dad's nephew, David Karen. ברשותכם ידבר בעברית, למרות שאליו דיברתי כל חיי באנגלית. אנקל דיוויד, הדוד האהוב והיקר שלנו. בזיכרון הילדות שלנו היית הדוד מאמריקה, שהרבה לבקר אותנו החל משנות ה-50. וכל ביקור שלך היה עבורנו מאורע משפחתי, מפתיע ומשמח שלא ציפינו. אף פעם לא ידענו את מועד ביקורך, משום שבאותם ימים לא היה קשר טלפוני, אלא רק מברקים ומכתבים. צלצלת בפעמון הדלת, וכשפתחנו, נכנסת בקלילות ובחיוך רחב, כאילו היית השכן ממול. באותם ימים ביקורים של תיירים מחוץ לארץ היו נדירים, ואנו אירחנו אותך בדירתנו הצנועה בחום ובאהבה. בחזרתך ממסעותיך בעולם, מטעם עבודתך באומות המאוחדות, תמיד השתדלת לחזור לניו יורק דרך ישראל, ובכך זכינו לפגוש אותך ולבלות איתך בתדירות רבה. ברצוני להעלות קומץ זיכרונות אישיים משלי. ביום הראשון ללימודים בכיתה א' שלי בבית ספר דוגמה בירושלים, הגעת, הצטרפת לאבא שלי, וצילמת את האירוע בשקופיות צבעוניות שאת התמונות שלהם אני שומר עד היום. בטיול שלי אחרי הצבא עם שניים מחבריי, אתה ודודה ליליאן אירחתם אותנו בקיו גארדן הילס. ביתכם הנעים שימש אותנו בסיס ליציאה ולהתארגנות. דיוויד, הייתה לך יכולת מופלאה לתקשר עם אנשים בכל הגילאים. כל שיחה איתך הייתה בשבילי תענוג צרוף, שילוב של חוכמה, אינטליגנציה, ראייה רחבה והיקף גדול של ידע וחוכמת חיים. ביליתי איתך שעות אין ספור בשיחות על פוליטיקה עולמית, ישראלית, על עתידה של מדינת ישראל, על אנרגיה ועל כל נושא שבעולם. היית בשבילי איש העולם הגדול. שאבתי ממך אופטימיות ושמחת חיים. הגעת לתפקיד בכיר ביותר בארגון האומות המאוחדות.
כלכלן אחראי על תקציבים של מיליארדים לארצות מתפתחות, והכל בזכות כישוריך ואישיותך המיוחדת. היותך יהודי לא מנעה ממך להתמנות לתפקיד המקצועי הבכיר ביותר בארגון, שלא נמנע על אוהדי יהודים וישראל. כפי שציינת בפניי, מעולם לא הסתרת את זהותך היהודית. תמיד התגאית בשורשיך היהודיים, והיית שותף נאמן ומסור לקהילה שלך ולהנחלת חינוך יהודי מיטבי לבתך סוזי. אהבת את ישראל בכל לבבך, נפשך ומאודיך. החינוך הציוני ואהבת ישראל הובילו להחלטה של סוזי לעלות ארצה, להתגורר בירושלים ולהתיישב באפרת עם ברי. לא אשכח את דבריך בבר מצווה של עמיחי. כשבחרת להתמקד בסכנה לחברה ממנהיגות מושחתת. רבים באירוע לא הבינו מדוע בחרת להתמקד דווקא בנושא זה. אבל אתה שחווית מעשה שחיתות במהלך שנות עבודתך באו"ם, הבנת ששחיתות ממוטטת את אושיות השלטון והחברה. החלטת להתריע על כך ממקום של דאגה ואהבה למדינה ולחברה בישראל. היית איש של נדיבות וחסד ושל מתן בסתר. חיפשת כל דרך לחלוק מהונך לטובת מטרות נעלות. בתרומתך הנדיבה הוקמה המחלקה ההמו-אונקולוגית לילדים בבית חולים שערי צדק. אזכור את דבריו של פרופסור יונתן הלוי, מנהל בית החולים, אליך, שאמר לך, שנים אני מתדפק על דלתותיהם של תורמים בכל העולם, וזו לי אחת הפעמים הבודדות שתורם בא אליי ביוזמתו ושואל, מהו הצורך המיידי והחשוב ביותר של בית החולים בימים אלה? וכשאמר לך, תרמת. האהבה שלך למשפחתך הייתה יוצאת דופן. התעניינת בכל פרט ופרט בחיים של הוריך, אחיך, אחיותיך, אחיינים, אחייניות, נכדים ונכדות. עשית כל מאמץ להשתתף פיזית בכל אירוע של שמחה ושל צער, למרות המרחק והטיסות הארוכות. בכל שיחה שלך איתי, עם נעמי אשתי, עם ילדיי, נכדיי, נתת לכולנו הרגשה של התעניינות ואכפתיות. רצית באמת ובתמים לשמוע, להקשיב, להשתתף בהצלחות ובקשיים. נתת עצה טובה והשרית אופטימיות. היה בך רצון עז לחזק, לעודד, לכוון ולעזור. לא היה אחד מכל משפחתנו המורחבת מהם שלא אהב אותך. ותמיד שמח להיות בחברתך וליהנות מקרבתך. אנקל דיוויד, אהבנו אותך תמיד, תחסר לנו מאוד מאוד. נוח בשלום באדמת הארץ, אותה כל כך אהבת, יהי זכרך ברוך. Thank you so much, David. I'd like to call upon Dad's nephew, Gerald Feldman. So, Uncle David, we grew up in the same house. Strange, but that was something that we always had and talked about. It was strange, with 30 years apart, to have similar childhood memories and to talk about his fondness of growing up and his family life in England, in Tottenham. He always spoke of it fondly and always liked to reminisce about just the simple happy things in life, going to the sweet shop next door to pick up sweets and paper for his parents, similar. Or
we went, of course, to the same Bate Knesset still existed. So we would talk about experiences in the Bet Knesset, maybe not such holy experiences in the Bet Knesset, but funny ones, like when we should have been davening, looking up at the Ezrat Nashim to see if the girl we liked had actually come to shul that Shabbat. And days out in Westcliff, he always had a very fond and happy memory of his childhood. He was very happy and proud of his childhood and loved it. In fact, a strange experience that happened just a year ago. Last Pesach, we had the chance to visit the museum, the Agam Museum. And we chanced upon a guide in English who happened to come from Westcliff. And for both of us, it brought up this strange memory of soft ice cream in Westcliff. And suddenly, you saw on his face this kid who had gone out for a day to the seaside in Westcliff, tasting that soft ice cream. It was wonderful to see him at those moments. He used to say he lived a charmed life, and I think he didn't even realize it was so natural to him. He lived a charming life. Everybody who spoke to him, and David mentioned this, felt charmed to be with him. He had this wonderful way of listening to you, and we saw it through our growing up. David mentioned how he could speak to any age. Yes, I remember him listening and speaking and being excited to speak with him when we were kids and when we were students in Bar Ilan, and then afterwards as adults with our careers. I think it came from a generosity that he had, a generosity that was part of him, part of his being. He was generous, yes, with donations. He looked for ways to give tzedakah where it was needed, but he was generous with himself as well. You would speak to him and you would feel, as I said, charmed. You would feel he was listening to you, really listening and interested in what you were doing. If you were a kid, it was about school, a student about your studies, or afterwards about your career and your family and your children. He just gave you that feeling of listening to you and telling you about his life and having these wonderful, wonderful conversations. It's no coincidence that all the nephews and nieces, Uncle David, have this similar experience with him. He was that type of person in his basic being. This generosity that flowed from him, not giving tzedakah as you say, alei te'ena. It was part of his very being to wanting to give. And it's strange, not strange maybe it's mishamayim that in his career, his amazing talents as an economist and statistician reached their crowning achievement in the project that David mentioned of a formula to give away money for development in Africa. I don't know whether many of you have heard the Warren Buffett story, that he was, in his early career, it was almost possible for him to be a partner with Warren Buffett. But kanireh, mishamayim, other things were arranged, because that wasn't part of him. To use his amazing skills to make money from money, no, that wasn't Uncle David. To use his amazing skills in order to optimize a way of giving money to countries that needed it for development as part of his very career, and he always saw that as a crowning achievement of his career, was Uncle David. That was Uncle David. We will miss you. We will miss you very much. It's difficult to say, not being able to look forward to those meetings with you.
As David mentioned, all the cousins always looked forward to meeting you whenever and wherever it was possible. We wish you peace. Of Gan Eden, that's for sure. But you're the type of person who say, no, the front rows aren't for me. Yes, they are. Tanoach b'shalom. Thank you, Gerald. As I said, it just occurred to me, we've heard about Dad was such a worldly, international person that ironically we heard about his visits to Israel, his life in England, and Achron Chaviv from his American daughter, Susan. Excuse me for sitting down. My father spoke beautifully and wrote eloquently. Besides analysing world events from an economic and political perspective, he gave many speeches, both at the United Nations and in other forums. Recently, with regard to some unusual behaviour, Dr. Balin, my father's doctor, asked if Dad was always so grandiose, and I had to reply, oh yes, always. So it is rather daunting to deliver a speech, a hesped, about my dad, and also following such wonderful speakers. As you all know, I'm an only child, and for the majority of my life, my father has been my only parent, as my mother died many years ago, so we have been very close. I have been very fortunate to have such a wonderful father for so long. Growing, and I know some of this is going to be repetitive to what was said, so sorry, we didn't coordinate. So, growing up, my father would say that he is just an international civil servant. He was an economist and just happened to work at the UN. He was humble. When I would go off to school in the morning, he would say, be nice to everyone. There was a sense that all people are equal and everyone has their ups and downs in life. So be nice to them, have compassion. The UN was a big part of Dad's life. I like to joke that it carried him through 2 countries, 3 wives, and more than 4 decades of life. But it's true. The UN was the anchor in his life since 1948 in Geneva, Switzerland. For many years, Jews have had a serious grievance against the UN for its anti-Semitism and anti-Zionism. But my father explained that in 1948, joining the UN was a form of tikkun olam, repairing the world after World War II. And indeed, as an economist, my father worked in helping the poor on a macro level. And my cousins referred to this, so I'm sorry. Of dollars of aid for developing nations. And the formula was used many years. When it was introduced, Ambassador Vuni Bobo of Fiji said, I have been reliably informed that the only ones who really understand the new mathematics, his new mathematics, are the late Bertrand Russell and the late John Keynes. It is, of course, significant that both luminaries are no longer in the world of the living to provide consultancy services to mere mortals like us. My father was also very benevolent and generous with his private funds, helping individuals and institutions, sometimes quietly and occasionally publicly. He was always more than generous and more than fair. Whenever giving a monetary gift,
He would calculate what he thought was generous and then add another percentage, saying, what's the harm in being generous? Some people knew how to say thank you, and some didn't, but he kept giving anyway. He knew the value of tzedakah, whether as a person in the public sector or a mensch in his private life. Hand in hand with generosity goes gratitude. My dad was always saying how grateful he was to God for giving him such a good life. He felt very fortunate. One could tell how grateful he felt from the eternal smile that adorned his face. At the beginning of his recent hospitalization, my father was given a mask in the ER. Having Alzheimer's, he didn't understand what it was all about, so it was moved to his chin. And then he gave a big smile for the camera. My father loved intellectual activity and was always researching something or other, usually of a geopolitical, economic nature, or is something to do with Israel and the Jews. Upon retirement, he loved being on the computer, reading and researching. His other hobby was sculpting. My father was actually very artistic, and upon coming on Aliyah, he worked with a lovely art therapist, Yana. One day he called me up and said, I'm working on a new kind of art. It's called mandala art. And so over several months, he created a mandala about his experiences during the war. The war ended his Jewish education, and he spent his bar mitzvah as a non-event, living with a non-Jewish family in Saffron Walden. My father remained an observant Jew despite working in a hostile environment. Given his years in Geneva soon after the war and travels around the world, Dad was often vegetarian or pescatarian. Even in Jerusalem, when Alzheimer's had already set in, my father insisted that his kitchen be dairy only, so there would not be an opportunity for mixing up meat and milk. My dad loved the songs of davening and Smirot Shabbat. I think Tzor Mishalov from Tottenham was his favorite. And now for the part that sounds like the Academy Awards, but it's not. It's genuine. I want to thank all of you for all your help and support since my father's Aliyah a year ago, and previously as well. I know this sounds weird, but thank you to the developers of the iPhone, which improved the quality of my father's life since he bought it 2 years ago. It allowed for FaceTiming Havdalah from Efrat and speaking by FaceTime with Leah in Brighton and Julian in London, listening to music on YouTube, checking price quotes of Berkshire Hathaway, but luckily not recently, and taking photos. Special thanks to Martin, who Dad affectionately called Barry. Martin, your excellent care and compassion for my father is an inspiration. You did everything perfectly and with grace. Thank you so much. Thank you to Moshe Zaychik. I saw you somewhere here. Ken, to Moshe, for visiting my father so often and singing with him and caring. To David Miller for singing and playing guitar with my father. To Yana, the art therapist, who gave him so much pleasure. To the folks at J Tower who helped him out. To Dr. Balin for his compassionate care. And thank you to Shalei Tzedek for its frequent hospitality and the devoted and warm care of the staff on every level. Thank you to my friends and neighbors for being so kind.
to Barry for his limitless support in our geriatric 669 rescue mission from Florida and helping me in every aspect. To Yoni and Amichai for visiting Saba and helping him out in different ways. Thank you to all my cousins in the extended Feldman, Davidowitz, and Fendel families, and to my sisters and brothers-in-law. You know that I'm an only child, and you have all been so wonderful to my father and to me. Thank you, everyone, for enhancing the quality of my father's life. And thank you to God for this special journey with my beloved father. Yehi zichro baruch. Thank you. אנחנו נאמר פרק ט"ז בתהילים, לאחר מכן אמירת קדיש. מיכתום לדוד שמרני את פרוסי סיפור, אומרת אדוני 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 מוסי בנו לכו, לקדושים אשר באורצנו ואדירי כל חפץ ציפום, עיר בו עצבו ישמח אמור ובעל השיח נזכי מיתום ובעל הסוי שמו ישמע לסרוסוי. אדוני מנס חלקי וחויסי נרגורו לי, חבולים נופלו לי בנימים אף נחלה שופרו אלוהי. אבורך העיני אשר יוצאון יפלי לא יסיסרו מחיליו יסוי שיביסי עדינו לנגדי תמיד כי מימיני בא למועד לא כן סומך לבי והגיע כבוידי הבשורי שכוין לו בטח כי לא יישא זוהי נפשי לישו יסקתם חסידכו לרואי שוחס דוידי עיני אוי רך חיים סוי וסמוכי ססמונכו נעימוי סבי מלכו נצח להתגדל להתגדש מרבה ולעמד נברא שכותב ימים חוכמתי וחייכון את יום אתכון וחיית כל בית ישראל ועגלה בזמן קריב ובו אמן Man, hey, Shemir, Baruch, Amaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שני שישה בריחו העלה מכל דרכתה ושבתה תשבחתה ונחמתה לאמירן ועונה וימצרן תהי שלמה רבה מנשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל שימרו Amen. יוסף שלום במרומה ויעשה שלום כל ישראל במרומה Amen. לפי מנהג ירושלים כל יוצאי חלציו לא ילכו אחר המיטה, הבת הנכדים ילכו לפני המיטה. ייקח לי קצת זמן ללכת, אז כולם יכולים לנוח כמה דקות, לשתות קצת מים. I'll get there. Sorry. Barry, you want the interment also on tape? It's up to you. It doesn't cost me anything. אדוני נוסם אדוני לא כוחי שם אדוני וברוך הוא רחום יכפר ובוי מן הישכיז ויבולו שיפוי אלוהי כל חמוסוי זהו ויקדש שמי רבה מה תברח ירותי ומי מלכותי וחייכן וביומכן ובחיי לחובי ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן שמי רבה וברכי עליו רמי ומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש וקדושה בריחו אלא מנקה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דברה בימה ואמרו אמן תהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן עשה שלום עממה ויעשה שלום עלינו והכל ישראל ואמרו אמן וישב בסייסר אליהם בסייס עדי סינון ואמר לדיני מחיון סורסי אלא יפתח בוי
קריאת לכל אחי כשנד הרבוי וברוס או יוצר לא מסחת כנופו דחצי כנופתך אמיתוי לא יצרו מפחד לא ילו מחצי ופימון זה לא בא זה לעלות כתב ושצורים How would you like to get אני גם רציתי כל סמוכה לחול. לא רק חום יחפר אבוינו להשחיל למולות יפוי ולעיר כל חמוסוי תודה ויתדי ישראל הבא אמן עד יברח ירידה ימים אבותי חון אבימכון ומחיית חודי ישראל והגלה בזמן סביב אמרו אמן ישרבה ברוך לעולם וברכי עולם עולמי המיה יתברך וישתבח מדבר ויתרומה להינשא ידדר ויתעלה ויתעלש מאיר קדושה בריכה אלא מתקרא ברכתה ושירתה צדקתה ונחמתה דברה ביומה ויברו אמן יהי שלמה רבה משניה וחיים עלינו ברכי ישראל ויברו אמן יעשה שלום עמרמה ויעשה שלום עלינו ברכי ישראל ויברו אמן
ורחום יכפר רבוינו לא ישחיס, ובולו שיפוי ולא יאיר כל חמוסוי. ורחום יכפר רבוינו לא ישחיס, ובולו שיפוי ולא יאיר כל חמוסוי. פויה מימר לו מטיפול השליט במטו ומעל ממיד ומחיים וביצ'ול ויואל עצור תומי בחונה שמימר לו מה תעשה או אימר ואוי שחס ותחילון תבומו תעשה ובזכות הנק עד כסה הקשיב ותעשה צדיק בכל רוחו ועצור תומי מלך הפעים עולה רחמים חמוין לו ורחוץ ועמבוי סובונים כלכו דון הצליחוי זו רחמים צדיק הפועלים לו עומית ולאחריס אשר ביות חופיק דון כל רוחויס חולילו לכל זיכרונאים ולמחוי זרונאים לכו ורחמים עלינו ופקוחויס כי לכו דוין ורחמים והסליחויס אודום אם בן שנו יהיה או 1000 שנים יחיה מה ישרן לוי שלא אויו יהיה ברוך דיונו אמס מימיס ומחיה ברוך הוא כי אמס דינו ושודה את הכל בעינו משלם לאדום חשבונו ודינו והכל ישמו ידו יתנו יודענו אדוני כי צדק משפטך תצדק בדוברך ותצדק בשופטך ואין אריח עמידה שופטך צדיק אתה אדוני ויושר משפטך דיון אמס אפס צדק ואמס ברור דיון אמס שכל משפטך צדק ואמס נפש כל חי ביודך צדק מולו ימינך ויודך רחם על פיתת צוין יודך ושימח למלוך ערב יודך דוי לא יצא ורב על יושר עינך ופקוחו יסול כל דרכי בני אדום נושא שהשכיחו בכל וחפרים מעלולום להגיד כי יושר אדינוי צוריף לעבלו סובוי אדינוי נוסן ואדינוי לא תוכי שם אדינוי וירוך והוא רחום יכפר ובוינו לא ישחיס וירבו לו שבאפוי ולא יאיר כל חמוסוי זה קדיש מינים קשות לאט כל רם ידע ויקדש שמי רבה יומד הוא עתיד להתחדשה וליחיה מתיה ולהסקה יתון לחיי עלמה ולמבנה כרתי ירושלים ולשכלר היכלה בגבה ולמקר פולחנה נוכרעה מערה ולהצבה פולחנה דשמיא לעצרה ימליך קודשה בריתו ומחצתי ישראל בחיי כל ובימיכון ובחיי חובי ישראל עגלה בזמן טורי במרו אמן יש מרבה מברך יעלה מרומי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ברכו אלא מנחה ברכתה ושירתה תשכונתה ונחמתה דמרם ביומה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום עם רמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן דוד אליהו בן ברוך יוסף
בשם החברה הקדישה, בשם המשפחה, הקרובים, הידידים והמלווים, אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה. שמא חס וחלילה פגענו בכבודך, הן בטהרה, בנשיאת המיטה ובתיקון הקבר. אנא סלח לנו כי אין זו אלא שגגה. החברה הקדישה נהגה איתך כמנהגי ירושלים עיר הקודש. תהיינה מליץ יושר עבור משפחתך, קרוביך וידידיך, ועבור כל כלל ישראל בכל תפוצות ישראל. וייתן השם ויבולע המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. לך בשלום, ותנוח בשלום, ותעזור לגורלך לקץ. זה שתי שירות? נעשה שורה לסוזי. תתחיל. אחר כך כמה דקות ליד כמה נתפלל ממך. No, was everything wants. Yosef. המקום, שערי ירושלים. Have a million by the